microphone. Christ as we enka bibia ma bibia kwa ba edeba Wisdom and Knowledge TV. Eso. And then so da foforo Awurade asese ede amaye. And then so ye brother Frank e wo ha se ye ba hwehwe ensem ba ko miru bi mu. If I de want ase no obetimi atwere e wo comment section no ase ye wo ha e bekenkan ede ama. Ene ye ba behwe se Yesu ono ankasa na ohun mo se oyenyakopon ana se Christopher ena esom se oyenyakopon ena nyakopon a ote heaven no ebeye den na wasan aba ni party bia mu eno so Brother Frank ha ode ho intirimu ebeman ena evidence ana se bia prophecies nkomse bia e kire se nyakopon obeba asase so eno so ene eba behwe de wunim efa ni ayekan ho ana ne won te ase a opese ye de ho enkyiremu ema obi an obetimi atwere e wo comment section no ase ye wa ha a ye bekenkan ni nyina e de ama obi bia said ye mekan ni nyina Brother Frank yes if at all Christ as we enkan said ye ni bi ama yahwefo ni nyina no enkan so ai ene ni mekan na no eno ho eyi na ye ba behwe no ni edi kan be bisa wo se na Yesu ohun no se oye onyankopon ana se Christopher ena esom no se oye onyankopon. Okay, asana be sha se me chia ya hwefo nyina. Okay. Awurade enhyira obi biara o se ne mre ne credit ehwe ye live videos no bi. Na ubisam se Yesu Kristo na ohun ne ho se oye onyankopon ana se Christopher ena aye onyankopon. Yeah, according to the Bible there. Yesu Kristo na ohun ne ho se oyo nyankopon na asana me starting kan Isaiah 55 verse 8 and 9 nyankopon si enye makwan ene ye makwan ena enye me susuye ene ye mususuye sometimes no ye ya na ye pese de ye susu no ana se de ye yadwen eye no sa na e wo se nyankopon susu eye de eye ne niema but nyankopon adwen enye onipa adwen so what you say ntino Bible no ema yeti asese onyankopon aba honam eye 1 Timothy chapter 3 verse 16 kaina 1 Timothy chapter 3 verse 16 chapter 3 verse 16 na ade a wode nokore ekase eson ne onyamesompa ahintasem no nyakopon eyi ne ho adi honam mu obu ne bem honhom mu oyi ne ho kire abofo oka ne ho asem amanaman mu oji ne di wiase ofa ne ko soro ene onyam amen ache se ohwa bible no agitum se onyankopon eba honam mu yes ahwa de Philippians chapter 2 verse 5 to 11 Philippians chapter 2 Philip before Mano. Chapter 2, verse 5 to 7. See, Mama Adrian, a work Christo, Yesu Mo, Antana Momobi. Mama Adrian, a work Christo, Yesu Mo, Antana Momobi. Onona, or Yankopon, Etibia dear, Nanso, well, Mono, Faso dear said, only Yankopon said, Nemum, or to a home, Empire Efa, Aquatibia, at one also Edani, Nipa, and Sesso. Na se oyo na ade efa ye no ohunu no se onipa amen ti se uti sa verse ya kan ye kan gbesi verse 8 na okay obre no ho ase ema owu bu obre no ho ase eye siti ebi kosi owu mu asemua no ho ewu mu empo nipa biara ne ho no ma watumi e wo owu so but according to the Bible Christo Yesu die ono bre no ho ase ema owu eno kire se na otumi e wo owu so na emu no obre ne ho ase se be ya owu betumi ayede ade ne suku nti u start e no osi oba ne party bia oye nyankopon ni times 3 verse 6 na to se ono na owo nyankopon ete bia mu die nanso wa mu no mfaso bia se one nyankopon se na emom oto ne ho mpan fa akwate bia eto ne ho so eda na nipa nse so na se oyo na ade efa ya no uhunu no se onipa
So Hebrews chapter 2 verse 9. See, he became a little lower than the angels. Obasa says no. Just say the position no even lower than angels. Because now any munyama oni ejano eche heaven hono wajai asi hono nti abra Obasa says no. He was fully man, fully God. Na Jesus Christ was a fully man, fully God. On one kasa no hu se ko Nyankopon. Yes. Na sebe ya ebe hu se na Jesus Christ ohuni hu se o Nyankopon ana se onye Nyankopon. Fameko John chapter 5 verse 18. John chapter 5 verse 18. Because in numerous occasions na Jewfo no epese omeyede omukunu nye because of say na ninyuma pa oyo. But because of say na okilimu se oyo Nyankopon. Na the reason why na omunso se pese omukunu no say untiase a obeka say no omoya wodifo. Okay. Ukan Leviticus chapter 24 verse 16 a Onyankopon mra odima Israel fo no ni say obi biara obefa Nyankopon din e dia ye bibia no o se kum no mukunu. Either say udi Onyankopon din ebedi semoni bi anase obe ba enipa ti biama abeka say uye Onyankopon. So what you say? Di na omunso so no omu act according to the scriptures, according to Nyankopon mra na odiamo no. E na Jesus Christ no so ono so ni sema oka ni di na oklimu nyina na say ono so eyo Nyankopon. Okay. Me pass our friend na why join here. Wisdom and Knowledge TV so and I watch and I say Yesu na on one kasa hu say o Nyankopon ana a Christopher and na e sa title no ama no say o Nyankopon. But I was making kind John 5:18. Na ye mom nti afọ Yudafo no ehwehwe say okuno say enye homeda enko na wasay no na emom ofre Nyankopon ono anaja e de ye ne ho say one Nyankopon say. So what? I say no Yudafo no person omukunu because say homeda. After say was say homeda now eno no kura na odi devil punishment no wa sign manase kwa o san so eye ne ho say Nyankopon naja eno no o pese o chese one Nyankopon ese. So what you say? Yeah. So afa me ko John chapter 10 verse 31 to 33. 31 to 33. Yohane asempa itre idu no enyimo aduasa ba ko de kosi aduasa mensa no ena Yudafo no etase abo bio se odi bisi no Yesu ebua won se enyuma papi a mayo makire mo a efiri agya no nchen emu de ewo henti na mu besi me abo yi Yudafo no ebua no se enye adwuma panti na yebesi wo abo na abususem entra efiri se wo a wo ye onipa wo ye wo ho se Onyankopon. So what? Na Yudafo no enim ensema Yesu kan se opese o kire se Onyankopon ena omo susu na eya abususem kra o Jewfo amamram se nipa ebe bia no aka se Onyankopon. So what you say? Okay. Enya hanko a o kan Mark chapter 2 verse 28. Mark 2:28. Ehon so oklemu se onu ni humidawra. Okay. Abraham abode viti asem Nyankopon ebo osoro ne asase ewiye no ena odi humida e ma no ba nti se Yesu Kristo eklemu se onu ni humidawra dia na opese o kire se. Okay. So dey make an what you say. Na yes anhwe John chapter 14 verse 9. Philip ebisa Yesu Kristo seka anytime bia wo kasa ena egya no na Philip pese Yesu Kristo e kire wo egya no mu yintie de Yesu Kristo e ka ba so afei na wa join ya ena ye hwe se Yesu oba asase nso na ono akasa hu no se wo Nyankopon ana a Christopher ena de sa edin no ama no se Yesu Onyankopon mi pa cho ye besere wo se obehye ama onafofo no mo so abeka wisdom busu na ko hu mi pa cho mo subscribe to YouTube channel na why sa e de ama ye wo Instagram and Twitter so edin no a ye wo ho no nyina Wisdom TV. John chapter 14 verse 9. Yesu say no say meni mo ho dadada yi munhuru me ana Philip ye wo hu me no ehu agya no na adan ti na wo say yen agya no. So what?
ahase no Yesu claim say ono unya hu na wa ye dey wa hu ja sa fa me go John chapter 7 verse 25 and 26 e ho so na still a mo be na ko the same thing because of sa claim na no claim say oyo Nyankopon. John chapter 7 verse 25 and 26 and a Jerusalem for no mu bi e kan say enye oye ne de wo hwehwe no aku no na hwe o kasa pefe na onka no hwe se mpanimfo ahunu ampa se oye ne Kristo no ana so what na o mo hwehwe na aku but oba ye na o kasa no o mu hunu but obi antimi nya ne hwe so what you say because now who can John chapter 7 no from beginning now or see ono ne mre enya so but ye nipa de anytime bia no ye mre aye ready but ono no na o mre bia Onyankopon ehwe ne mu se eso a ansana wa firi wiase. Okay. Yes, I read John chapter 8 verse 56 and 58 or make it clean bi wo ho. A very very serious claim. Me pacho afei no abe join here Wisdom and Knowledge TV show and our channel and I hwese say Yesu o Nyankopon anase Kristofo and edidin no ama no say o Nyankopon and afei so ye besan ahwese Nyankopon a wo heavy ebe den na waba enipa etibia mu na evidence a kire say Nyankopon na obeba asase so eno so ye behwe ni nyina nti ye besere say oba na wa share ede ama wonafofo na wa encourage them some make wisdom and knowledge abusua. John chapter 8 verse 56 to 58. Moja Abraham eho isane no se obehu meda na ohuri na nenije ena Yudafo no ese ne se unya ni mfirihia aduonum ena wahunu Abraham Yesu se won se no kra me se mo se Abraham enya maaye no na me wo ho ena wotase abo se obeto abono na Yesu hintai na ofiri asori fi ho ekoi swati sa klima Yesu Kristo embeki nya ni te Yesu di oba asase so sa wa anya 50 years wa anya 33 years na muna den na Abraham a ono ebaye ivi Abraham asifo eko Misrim asase 400 good years ansana Nyankopon ena Moses su ayede ayu mafiri so hwe between Moses kra any Yesu Kristo a eno so almost 1300 years or so 1400 so what you say did not enfie bebrebe ebe de na wo Yesu Kristo a unyanya 50 years atima claim say ohu Abraham ehu kra na neji enye say ono hu Abraham o si Abraham ehu no neni ji na ansa na Abraham beba na o me pese ye hwa de bi wo John chapter 17 verse 5 Abraham no beko asemi am so obo mpae ekire eja no na eduru ho no ma ene enye eja ni oba ni nhuru kura sem ene yeye di eno so eba eduru ho no ma ye behwe hawa Nyankopon etime ye wo nyame eja nyame oba ni nyame nkunkun enye no ne yehwe but ni mpae na obo no o kan se bi wo no ma ye very very important se oni eja no ewo ni munyam ansana oba asase so obebo wiase debi enye se oba asase so ansana obebo wiase eni munyam a oni eja no na ye nyina ye dim se Bible no so obi eni Onyankopon enche na ni munyam David den na Yesu Kristo etimi kase before obebo wiase eni munyam a na oni ne wo because ye kan Philippians chapter 2 verse 5 ekon emayeti asese Yesu Kristo eja na hini na nimunyam ewo so ebefa akwati bia ti abra no wasa asese so na oye akwa sai nimunyam na oni eja no before the world began and oja to ebefa the party bia titi the obeka no abusu nyame pacho afi na wa join ya Wisdom and Knowledge TV show and awohwe se de bia akosi ala ye no hwe ni mu nsem na ye de ebrewe ene ni a ye hwe me ne brother Frank ebisa se Yesu na wono wankasa no ohun ho se wo Nyankopon
anaasɛ kristofoɔ ɛna ɛde saa title no ɛde ama no sɛ yesu yɛ nyankopɔn. Yɛbɛsan ahwɛ sɛ nyankopɔn a ɔwɔ heaven no ɛbɛyɛ dɛn ɛna wasan aba nnipa ɛtebea mu ɛna evidence a ɛkyerɛ sɛ na nyankopɔn ɔbɛba asase yi so. Nti mepaakyɛw ɛyɛ na wahyɛ yɛ video yi ɛde ama yɛ. John chapter 17 verse 5. Na afei agya fa anuonyam a mewɔ no wo nkyɛn ansa na wobɔ wiase yi ɛhyɛ me wo nkyɛn. So what? Animonyam a ɔwɔ no ne nkyɛn ansa na ɔyɛ den wɔbɔ wiase. Woka Genesis chapter 1 a mfitiaseɛ no Onyankopɔn bɔ ɔsoro ne asase. Nti ɔsoro abɔfoɔ ne bonsam ne hwan nyinaa ɛka ho. Nti Yesu Kristo pɛ sɛ ɔkyerɛ yɛn sɛ na ɔno wɔ hɔ ansa na Nyankopɔn ɛbɔ ɔsoro ne asase. Sɛ saa verse wo ti ase yi a nti no yɛ nuanom nkramofoɔ ɛka sɛ Yesu ɛyɛ somafoɔ no wei no ma yɛ ehu ate aseɛ sɛ Yesu ɔyɛ Nyankopɔn. Ɔyɛ Nyankopɔn. Na Yesu no the reason why a ɔmo ka sɛ Yesu ɛyɛ somafoɔ no ne sɛ Yesu Kristo no na baabi ɔyɛ servant, baabi ɔyɛ prophet, ɔsan so yɛ ɔhene ɛna n'ahenni no nso so ɛnyɛ asase so. Woka John chapter 18 verse 36 abra ɔwɔ asɛnnua no so a ɔmo bisa no wɔsɛ n'ahenni no ɛnyɛ asase so. Deɛ no nso so kwan na n'ahenni ɛwɔ so. John chapter 18 verse 36 kan ma me. John 18:36. Yesu go ase mahenni mfiri wiase. Sɛ mahenni efiri wiase a nka masomfoɔ ɛbɛkɔ na wɔamfa me anhyɛ Yudafoɔ no ɛnsa nanso mahenni mfiri ha. So what? Ahenni a ɛmfiri ha na ɛwɔ so. Di Yesu Kristo ne nsɛm a na ɔka ne nyinaa no ɛkyerɛ sɛ ɔho ne mu sɛ ɔyɛ Onyankopɔn. Nti ɛmfa ho ne deɛ wo dwene fa ne ho. So what you say? Wo ebia na wo wadwen mu no wakɔfa akwate bia no kwa ɛde ama Yesu. But yɛn ka ho sɛ Jewfoɔ no kora na ɔba wo mu no. Na prophecy ɛda hɔ no ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ ɔhene. Ɔbɛdi David akonnwa. Meboa. Ɔmo no mu hu Messiah no sɛ ɔyɛ ɔhene. So what you say? Moses ɛma yɛte asɛ sɛ ɔyɛ odiifoɔ. Nti throughout the Bible no wobɛhu sɛ wokɔ baabi a Yesu Kristo ɔyɛ odiifoɔ. Nti baabi wɔ hɔ no ma wobɛhu sɛ na Jewfoɔ no koraa no ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ bɔ ni odiifoɔ no a. So what you say? Nti na ɔyɛ odiifoɔ, ɔyɛ servant, ɔsan so yɛ kan Mark man. Mark. Now I'm missing this. Mark chapter 10. Mark 10:45 also. Mark 10:45. Na onipa ba no nso ama sɛ wɔn som no ɔbɛsome na ɔde ne kra ayɛ agyedeɛ ama nipa pii. So what? The word onipa ba no nso so ɛbrɛ du hɔ nso so a ɛno nso so yɛbɛkyiri. Ebi mu nso so sɛ onipa ba no ɛyɛ yɛwɔ mu ahodoɔ mmienu ɛwɔ Bible no. A son of God and the son of God. The son of God no ɛyɛ Onyankopɔn title. Ɛno no ɛwɔ Old Testament no. Okay. It is the son of God no ɛna na wɔ use. Okay. So what you say? Okay. Enti no Yesu Kristo ɛmɛka kirim sɛ Abraham ehu no na ne gyi. Ti yɛn hwɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ Abraham ehu Nyankopɔn na kwan bɛ so na Abraham pra ɛfa so ehu Nyankopɔn. Ɛkyɛ sɛ wei no ɛyɛ next question na yɛbɛbisa sɛ kwan bɛn na. Yes, because ubisa beginning no wo sɛ Nyankopɔn koraa no betumi aba nipa tibia mu ana. Okay. Nti abusua me pa so wobetumi de wo comment e de aba ye wa ase ye bekenkan e de ama wo sɛ na wosi hu Yesu hu ne sɛ wo Nyankopɔn ana wo somafoɔ ne ye wonte ase no betumi atwera ba ye so ye wa ase Brother Frank ɔde ho ntemu nyinaa e de ebema. Nti no Nyankopɔn eyi ho adi e de kyerɛ Abraham ye na Abraham. Okay. Na me pese ye hwɛ ade bi wɔ ha se saa Nyankopɔn na oyi ne ho adi e de kyerɛ ye na Abraham. Ukan Genesis Exodus chapter 6 verse 3 to 4 kan ma. Exodus chapter 6. Ɔse ɔno Nyankopɔn na oyi ne ho adi e de kyerɛ Abraham, Isaac, and Jacob. Yetie die.
Exodus chapter 6 3-4 say na me me ho me kire Abraham ne Isaac ne Jacob say Onyankopɔn twe diampon na me din Yahweh eno de mama wamfa enhume nti afedie me yɛkɔhwɛ kwan a Nyankopɔn ɛfa so eyi ne ho adi ɛkire Abraham na ɛno no bɛma yɛate ase sɛ Nyankopɔn a ɔbɔɔ ne wiase no ɔbɛtumi aba in the form of onipa anaasɛ ɔte soro hɔ a ɛno nkwa na ɔbɛtumi ayɛ ade baako a ɛwɔ sɛ yɛhu ne sɛ Nyankopɔn mpo no saa wiase kakraka nyinaa ɛnni hɔ no ɔtumi ma ne baa nti bibia ne hɔ no ma Nyankopɔn ɛntumi nyɛ sɛ wohu Nyankopɔn sɛ ɔno ɔntumi ma nnipa form a ebia na wohu Nyankopɔn na wo di n'akyi no ɛnyɛ Abraham Nyankopɔn na because Abraham ehu Nyankopɔn in the form of onipa but ɔgyini di Abraham ɛne Nyankopɔn ɛne Sarah have a conversation ɛma akyinyegye nyinaa ɛba ebi mu siri yɛ nyinaa ne ade ɛno no kyerɛ how a Nyankopɔn ɛdɔ nipa so ati ase Nyankopɔn ɛtumi ɛba nipa nkyɛn ɛne nipa ɛbɔ nsɔmbɔ ɛbɛdidi nyinaa di sɛ wan ho saa Nyankopɔn wei a wahwɛ ya wobɛkriti nyame bi ɛwɔ tirim a ɔn exist so ati ase nipa bebree ɛkriti nyame bi ɛwɔ ɔmo tirim a saa nyame no ɔn exist because Abraham Nyankopɔn na wodi n'akyi Jacob Nyankopɔn na wodi n'akyi dia ɛwɔ sɛ wohu sɛ saa nkrɔfo no nyame bɛn no mo hyia no ɔmo hyia Nyankopɔn no kwan bɛɛ so no mo fa so hyia nyame no a ɔmo hu sɛ ɔyɛ Nyankopɔn nti yɛhwɛ Genesis chapter 18 verse 1 to 17 Genesis chapter 18 verse 1 to 17 na Awurade eyi ne ho kyerɛ no ɛwɔ Mamre po mu na wɔte ne ntoma ɛdan ɛpono ano awia ketee na ɔma ne so hwɛ na hwɛ mmarima baasa abɛgyina ne ntenten so ɔse hwan mmarima baasa kan abɛgyina ne ntenten so na ɔhunu wɔn no ofiri ne ntoma dan ɛpono ano etumi ka kohyia wɔ na ɔkɔtoo fam ɛka sɛ Awurade Abraham ehu mmarima baasa no wɔyɛ den oturumika ɛkɔkoto wɔn ɛka sɛ Awurade sɛ menya w'anim anuonyam a mesrɛ wo nsan wakoa ho nkɔ ma wɔn kosa nsuo kakra bi mmra na monhohoro mo nan ase na monhome dua yi ase na merekɔ makɔfa paano kakra maba na mode adwodwo mo akoma na ɛno akyire no mo akɔ Abraham ahyia Onyankopɔn adwene a ɛbaa ne tim ne sɛ ɔno Abraham ɛbɛyɛ aduane ama Onyankopɔn adi ti ha yi ba kan kɔ ase na merekɔ makɔfa paano kakra maba na mode adwodwo mo akoma na ɛno akyiri no mo akɔ na enti na mobɛfa mo akoa nkyɛn na wɔse yɔ sɛ deɛ waka yi na Abraham ɛyɛ ntɛm kɔ Sarah nkyɛn ntoma ɛdan mu ɛka sɛ yɛ ntɛm fa asikyiri-sam ɛpa susu kura mmiɛnsa fiti ɛto tatere kyɛ sɛ asikyiri a ɛnyɛ spiritual thing kan kɔ na Abraham eturu mmirika po anantwie mu ɛkɔkyere nantwie ba a ɔyɛ bɛtɛɛ na ɔde ma abɔfra bi na ɔyɛ ntɛm esiesie no na ɔfa no fusuo ani sradeɛ ne fusuo ne nantwie ba a osiesie no na ɔde besi wɔn anim na ɔno deɛ ogyina wɔn anim dua no ase na wɔdidi yi Onyankopɔn edidi yi sa ti ha yi ba Onyankopɔn yɛ dɛ edidi yi kan kɔ na wɔka kyerɛ ne sɛ wɔyere Sarah wɔ he na ɔsɛ hwɛ ɔwɔ ntomadan mu ɔka sɛ ampara mɛsan maba wɔn nkyɛn afeda sesɛɛ na hwɛ wɔyere Sarah anya ɔba na Sarah tie no ntomadan pono a ɛwɔ n'akyiri no ano na Abraham ne Sarah nyinaa anyinyi na wɔdi mfinhyia pii na deɛ ɛyɛ ma no to atwa wɔ Sarah ho nti Sarah sere ne mu ɛka sɛ sɛ manya wie abrewabɔ ɛna me wura nso abɔ akokoro yi kyɛ sɛ na Sarah pra enyi niu sa ɛna menya anigye na Awurade ɛka kyerɛ Abraham sɛ adɛn nti na Sarah ɛsere sɛ ampaniampara manyini yi mɛwo ɔba biribi yɛ Awurade yɔna bere a mahyɛ no mɛsan aba wɔn nkyɛn afeda sɛsɛ na Sarah ɛnyɛ ɔba na Sarah ɛsan sɛ mensere ɛfiri sɛ na osuro na ɔse
Debi na wasre na mmarima no esori free ho edane won ani ekire Sodom na Abraham ne won ekogya kwan Swati. na Awurade eka ase memfa de me be yi minsie Abraham ana amen 17 no. Okay. So what the conversation I call so between Abraham and Nyankopon and Sarah. We because any Nyankopon. Sir. But Abraham Moses Asia Nyankopon was it or in what the H wine Abraham, Sir. In the form of Onipa. So what you say? Okay. Me pass our friend na join here. And Wisdom and Knowledge TV show and Oshi and you say Yesu we Nyankopon ana a Christopher and a day say edino a day amano. Me pass o de won ti ase o comment no betimi atwere e de aba e wa hasen e beken kan e de ama comment kakra aba usika ya asa na aba my dear. You are looking nice as always. And my brother Francis Debre and said nice man, God bless you all. Ami Aisha, I say good afternoon sister. Good afternoon. And all shall pass through in okay. Psalm starting kind 3 verse 22. 61 verse 22. 18 chapter 18. 18 and 22. 22 to 27. Na merema no edane won ani free ho ekọ Sodom. Na Abraham de na odaso gina Awurade anim ara. Na Abraham etweben eka ase o bepra oteneni ne obonefo abomu agu ana ebi asese atenenefo aduonum ewokuru nemu anka wo bepra won agu na atenenefo aduonum a ewumu no nti wonfa mfiri kuro nemu ana amen ahase yesusu no wutumu se Abraham enim se Nyankopon no ahia no ena Nyankopon ekosai Sodom kuro no nti na Abraham intercede ama Sodom kuro no disenka onya nipa 50 kura na anka Nyankopon se onye den onse wo mo Second verse 32 and 33 last verse. Okay. No waka say ma Awurade bo mfu na menkasa prekope ebi a obehunu edu wo ho na ho se edu ne nti me besai ho na Awurade ne Abraham ewi kasa no okoi na Abraham esan eba ne fie enti no se utie de course between Nyankopon and Abraham Abra Yesu Kristo ene Jufo na ahia ya na omu etoto na no. We can John chapter 8 verse 40. Yesu Kristo e kan say wo say Abraham anye de moyi. So what you say? Was say Abraham anye de moyi. If say Abraham ahia Nyankopon in the form of nipa no ogidi sir. But mu de Nyankopon a mu di na chi e yo sam. So what you say? Because mumu onyame bi ewo mutirim se sa anyame no ontimi ba in the form of onipa na yese Onyankopon wa limit no okay se onyaka se Nyankopon entimi ba in the form of onipa wa limit Nyankopon eya musu sem kra eni ko se obi a wonji Nyankopon de utimi ka se Nyankopon entimi ba in the form of onipa so what you say okay yes I mean Jacob because you can Exodus chapter 6 verse 3 and 4 was it Abraham, Isaac, and Jacob. The young Jacob, the answer to Quan Besson and Yankopon, a year what actually Jacob was, and also Genesis chapter 32. Genesis 32. Verse 24 to 30. 24 to 30. Yes. People, I feel now joining Wisdom and Knowledge TV show, and then, yeah, share and say, Yesu, we Yankopon, and I say, Christopher and a said, you know, at the Amano. Or Bassa sees you know one can sound who say we in Yakopon and I. Because Wagen and say usually in Yakopon and answer say, who beat me at your comment session as you will have a making kind in at the amount. And I finish a bad day and Yakopon or heaven or back in Nipa at Tibium. And home in Chimu and I won. You first one you should know one can say who say we in Yakopon. You see, I near share and said Yakopon, a bad day or back in Nipa at Tibium. If I saw the best say obeshare e dia man na afi unya meka wisdom ebusuya ho a won subscribe to your YouTube channel no your Instagram and Twitter now so Genesis chapter 32 verse 24 to 30 okay. Na eka Jacob nko obarema bi ene no ebetentane oseman
adekye se oberema bi kanko se na ohunu se ontumi no oka na sene tokuro mu na Jacob ejongu ehwane tentama wane no etentam ye no emu na wose mamenko na de ereche na wose me ma wonko gese wusrame na woka kire ne se udin de se na wose Jacob na woka se onfre udin Jacob biom obefre no Israel ase ne Nyankopɔn ekufoni efrese wone Onyankopɔn enipa ako na wotumi na Jacob ebisa no se mesrewo srebi udin na wose adenti na ubisa midin na usira no ho na Jacob eto ehodin Peniel ase ne Nyankopɔn enim efrese mene Onyankopɔn adi nhuanimu nso mekra enyankwa na otwemu ho Peniel no na uwia epuwe no na ohwan na jonku enti Israelfo inni intina ewo asene mu akwa tokuro ni mu edi be dru ene efrese oka Jacob ejonku etokuro mu na sene mu intini no eso amen. So what Onyankopɔn esan ba in the form of onipa any Jacob struggle so what you say na Onyankopɔn epese o strengthen Jacob asifo na omoye Israel nti ofasa akwa no so ne be strengthen the struggle na one be struggle na Onyankopɔn edi ye den edi strengthen o man Israel okay a be fi Jacob maba eno so Onyankopɔn eba in the form of onipa Genesis chapter 35 verse 7. Genesis 35 because I say ya say onipa ene ba ya oni Nyanko Jacob ebe struggle Genesis 35 verse 7. I say na usi ho afọrọbụchi ya no frɛ ho no et Bethel ase ne Bethel Nyankopɔn efrese da odwane afri ni nua anim no ɛhɔ na Onyankopɔn eyi ne ho ɛkyerɛ no so what Jacob ehu sɛ nipa na oni na ye den struggle no eyi Nyankopɔn sa kan verse chapter 31 verse 11 to 13. Chapter 31 yes verse 11 to 13. Genesis 31 11 to 13. Nyankopɔn bofo eka kyerɛ me dae mu sɛ Jacob na me se mini na ɔse ma wɔn so hwɛ adwene no nie hurihuri kɔ enwan nsensan ne nton kontrama ene nwura no so efrese mehunu de Laban aye wo nyina mene Bethel a wosra ho edum na wobo ha aboade wo ho ma me mene Nyankopɔn afei sori free asase yi so ne san kɔ obusua asase so awate ahase so Nyankopɔn akire sɛ ɔno na ɔba Bethel ene Jacob ebe struggle yan sa de anya Jacob kwa na klem sɛ ɔne Nyankopɔn struggle Nyankopɔn so asan di atom sɛ ɔno so ne bae ene Jacob ebe ye de betentam sa okay nipa so afei na waba wo hwɛ nia ye ya ene se de da ye na da kwesi de bia e Wisdom and Knowledge TV so e Facebook live no ene ye hwɛ sɛ Yesu wo Nyankopɔn ana sɛ Kristofo na de sɛ de no e de ama no nipa so wadwen kyerɛ ene sɛ Yesu Nyankopɔn na sɛ Nyankopɔn betimi atwere e wo comment section no ase ye brother Frank nkyirimu ode ba no ne won ti ase no betimi atwere e wo comment section no ase ye be wa hase ye be kenkan e de ama no de nkyirimu nso ama ye next one na ye duru so ene sɛ e be de na Nyankopɔn wo heaven waba enipa etibie mu emu nkyirimu na wadi kan e de bi ama ye sɛ Jacob ehia Nyankopɔn wone na etintamye saa so na Abraham enso ene Nyankopɔn ehia ye no okay nipa so ye to aso this ye hwe Bible ma Nyankopɔn otimi appear in different forms so what you say okay otimi ba in the form of onipa otimi ba in the form of Awurade bɔfo yeah so what you say ye hwe obi say Samson awofo obi yi ne hodi akire Samson awofo e wo Judges chapter 13 Judges chapter 13 verse 15 to 23 13 verse 15 to 23 adofo no me pacho afei na wa join here se de da ye no kwesi ada bia no e wo Wisdom and Knowledge TV so no me pacho be sere se ko be share ye videos yi e de ama ye de wa dwen kire e ye wo e wo ene de ye mo me pacho obetimi e de aba ye wa ha e be kenkan ni nyina e de ama se Yesu we Nyankopɔn ana Kristofo na de se de no e de ama no na be den na Nyankopɔn enso aba nipa etibie mu me pacho de wa dwen kire e ye wo no obetimi e de aba e be kenkan ama de won ti ase no so
Shebra, Emma in Genesis chapter 13. Judges 13. Verse 15 to 23. 15 to 23. Yes. Na manwa eka kire obofo no se na manwa eka kire obofo no se ma yesa anka wo o sha se no se wo kwan obofo obofo no se yesa anka wo na yensiesie abretire biba emma wo ansa na Awurade bofo no eka kire manwa se wosi anka mempo a ni waduane no bi na se o bo hye afode ama Awurade boy na manu anim se woye Awurade bofo na manu eka kire Awurade bofo ne se udin de sen na se unsem no enya bamu a ya hyewo enuonyam na Awurade bofo no ese no se ade ntina wo bisa medin a eye nwanwa yi amana fa abretiri ba ene aduane afode no a wode ebo ohye afode obotan eno so ma Awurade na obofo no ye amamade na manwa ene ne yirehwe na ujaframa eno resori afiri aforobutia no so akosoro no Awurade bofo no efrofa aforobutia no so jaframa no mu ekosoro manwa ene ne yirehwe na ode won enim ebutubutu fom na Awurade bofo no ameyi ne ho ankire manwa ene ne yire bio ene na manwa hunu se eye Awurade bofo manwa eka kire ne yire se wuo na yebewu na yehunu Onyankopon yi se yehu Onyankopon yi na ne yire no eka kire no se Awurade pese okunya ya anka wanyi yensem ohye afode ne aduane afode na anka wanyi yinum nyina ankire na anka wama yante nsema etisai saa ebure na oba no ewo oba berema na oto ne din Samson le fasowa okay se uti hasi na utumu se wo mu hu se Nyankopon no maye de o mo hia efise obia ne hono ma wo Nyankopon a obenyanko so ati ase di we say no eno so beka ne se si yehwe Samson so a Samson eba asase so no Nyankopon ema ehira no ema na hode sunko a na nipa bia eni sa hodon de no bi e wasase so fa de no so beka se Samson wo fo so no mo twantra se usan kan Exodus chapter 23 verse 20 to 23 Abra Nyankopon enam Moses so eyi Israel for Afri Misraim asase so no o ka kire wo se wodi obofo na odi omanim ni din e woni mu ba se wo hwe Nyankopon ni angels a Michael Gabriel ni o ma aka ho a obi ade ho ma otumi klimu se Nyankopon din e woni mu say Yesu no also sends angels no sa Jesus so send angels who can Hebrews chapter 1 verse 5 echo we who the difference between Jesus Christ and the angels so what you say okay and then Kaimari Exodus chapter 23 Exodus 23 yes verse 20 to 23 she meresoma obofo edi wanim akohwe wo ekwan mu wo de wo akoduru de mesisi ho no hwe yi wo wanim na tie ne nwene ntia no na wo mfa oremfa mo maraton emfiri mo efiri se medin e woni mu so ate obofo no Awurade din e woni mu di saa obofo na odi omani e ko no e kasa te se Onyankopon ni bibia wo ye bia wo ye ne se Nyankopon sa me pese the reason why I made this verse ba me say be ya e be hu se Jesus Christ eklimu se Onyankopon a ubegia de se Onyankopon ena ye adwuma true Christ body because no you fully man fully God so what you say okay yes I heard there Deuteronomy chapter 18 verse 15 to 19 and also Moses e share kombi e twere ne ho asem eto ho Deuteronomy 18 yes verses 15 and 19 15 and 19
Say odifo ofiri umu a ofiri wonu no mu ete se me a Awurade wo Nyankopɔn ebema no so ama wo ono na muntie no verse 19 no na ebeba se obiara a ontie me nsɛm a obeka medin mu no me na mehwehwɛ no ho. Amen. So what obi biara wantie saa odifo na Moses eka ne ho asɛm no ono Nyankopɔn bɛyɛ de bɛhwehwɛ anase Nyankopɔn ebe ono Moses kura no edi adanse se watu Israel fofo se obi ba na oyɛ odifo a o te se ono Moses a ono mom na omunye de entie na already no na ukan fi verse 15 na ba Israel for na abra Nyankopɔn yi ne ho de kyerɛ omo e obi po no so omo suro yi di na omo mpɛsɛ Nyankopɔn be ba eni omo be kasa direct saa bi nti omo srɛ Moses sɛ ɔne Nyankopɔn enkasa na Nyankopɔn enkasa through Moses sɛ Nyankopɔn wɔ asɛm ka kyerɛ omo a ɔnka kyerɛ Moses na Moses enye de emeka kyerɛ omo okay ena Moses ɔno nya de ɔno betra hɔ da ti ɛhɔ no Nyankopɔn agitum sɛ de omo ka no wate de ɛhɔ na Nyankopɔn ɛka kyerɛ Moses sɛ ɔnka kyerɛ omo sɛ ɔbɛsoma ɔbɔfo a ɔno ɔte sɛ ɔno odifo ɔte sɛ ɔno Moses okay ɛhyɛ sɛ nipa no ho asɛm no ɛne Yesu no okay so what you say di wana wonyi ni sɛ Yesu Nyankopɔn sa ho ntirimu ana ɛde sɛ Nyankopɔn bɛba bɛkasa ama agrada adwudwa asase wusuo ne ade no ɔmosuro ɔba in different form a ɔbɛtumi ɛne nipa akasa sɛ deɛ ɔba Abraham kyɛn a Abraham kora yɛ aduane ma Nyankopɔn ɛdi yɛ no so what you say Abusunya me pato afei na wa join here ya we are streaming live on our Facebook page Wisdom and Knowledge TV. Me pato enya ye hwe ni ibisa sɛ Yesu wo Nyankopɔn anase ono ankasa Kristofo de saa din no de ama no sɛ ɔyɛ Nyankopɔn no ɛna afei so ye hwɛ sɛ Nyankopɔn a ɔwɔ heaven no ɛbɛyɛ den ɛna waba nipa ɛtibia mu ɛbɛyɛ den ɛna waba nipa ɛtibia mu ɛna nea etwa to no so ye hwɛ sɛ proofs ana evidence a ɛwɔ tire ni mu a ɛkyɛ sɛ Nyankopɔn ɔbɛba asase yi so no ɛno nso brother Frank ɛwɔ ha ɔde ho nkyerɛmu no nyinaa ɛde bɛma obi biara nipakyɛ oni a wadwen ɛyɛ ɛfa nsɛm a makan ho no wobɛtumi atwerɛ ɔ comment section no ase sɛ Yesu wɔ Nyankopɔn ana Kristofoɔ na de sɛ ɛde no ɛde ama no yɛde nkyerɛmu no abadeɛ nanso ni still na wadwen ɛyɛ a wonte ase no nipakyɛ wode twerɛ ɛwɔ comment section no ase yɛbɛkenkan ne nyinaa ɛde ama wo ɛbɛyɛ encourage sɛ wobɛ share a video yi ɛde ama wo na fofoɔ na wɔn nso abɛka wisdom and knowledge abusua ho comment kakra aba a me ba be ready ni Zion King ɛde aba sɛ yes Jesus Christ is God according to Genesis chapter 1 and afei so Isaac Okofo ɛsɛ I love that bro ana Okofo I oba me di dwuma ɛno nti yɛsan atoa so evidence a ɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn ɔbɛba nipa ɛtibia mu no ana nipa form no ɛno ho nkyerɛmu ɛna brother Frank ɛde ɛmɛ mepa so ne a wɔn nso wadwen ɛyɛ wo no wobɛtumi atweraba yɛwɔ ha ɛbɛkenkan ne nyinaa ɛde ama wo ne wɔn te aseɛ no titiri deɛ wɔn te aseɛ no fabra ɛbɛkenkan ne nyinaa ɛbɛma wo ɛho nkyerɛmu nso mepa so yɛtoa so ɛwɔ okay ɛkwan a Nyankopɔn bɛfa so aba nipa ɛtibia mu no ɛno hɔ no na yɛwɔ no sɛ wɔama yɛho sɛ Jacob ɔne Nyankopɔn edi ahyiamu anaasɛ ɔne Nyankopɔn ɛtentamɛ Abraham ɔno nso ehu Nyankopɔn one on one Samson ɛmaame ɛne ɔpapa nso ehu ɛyɛ Onyankopɔn na kyerɛ sɛ wɔn nyinaa di adanseɛ sɛ Yesu wɔyɛ Nyankopɔn anaasɛ yɛ ameboa Yesu wɔyɛ Nyankopɔn wɔsɛ ɛdi ka prove no first man no sɛ Yesu ɛyɛ Nyankopɔn ɔba asase yi so na wɔkilemi sɛ wɔyɛ Nyankopɔn nti obi ka sɛ Yesu nyɛ Nyankopɔn a mepa kyɛw mane hwɛ video yi ɔbɛte ne ho ase yɛsan hwɛ obi te sɛ Hagar yes Onyankopɔn Sarah afana yes Hagar okay Onyankopɔn yi ne ho adi edi kyerɛ Hagar okay na yɛhwɛ kwan a fa so yi ne ho adi ɛno no ɔ start yɛ no ɔ start as ɔbɔfo Awurade bɔfo obewie no na ɔkɛmu sɛ ɔno ne Nyankopɔn okay aso yɛhwɛ no ho Hagar Genesis chapter 16 verse 7 to 13 verse 7 to 13 yeah
na Awurade bɔfoɔ ehunu nsuo aniwa bi ho wɔ ɛsrɛ so ɔkwan so nsuo aniwa no ho ɔhyɛ sɛ na ɔsi ɛwan Awurade bɔfoɔ okay na ɔka sɛ Hagar Sarai afena wofiri he na wɔba na wɔkɔ he ne na wɔse mefiri mewura Sarai anim na medwane na Awurade bɔfoɔ no ɛka kyerɛ no sɛ san kɔ wawura nkyɛn na kɔbrɛ wo ho ase ɛhyɛ ne nsa na Awurade bɔfoɔ no ɛka kyerɛ no sɛ dɔɔ na mɛma w'asefoɔ adɔ na dodoɔ nti wontumi ɛnkan wɔn na Awurade bɔfoɔ no ɛka kyerɛ no sɛ hwɛ woanyinsɛn na wobɛwo ɔba na wobɛto ne din Ismael aseɛ ne Onyankopɔn tie ɛfiri sɛ Awurade ate ɔma ne ho na ɔbɛyɛ onipa a ɔte sɛ ɛsrɛ so afunumu ne nsa ɛbɛtia nipa nyinaa na nipa nyinaa nsa ɛtia no na ɔbɛtena ne nuanom nyinaa anim na ɔfrɛ Awurade a ɔne no kasa yɛ no din sɛ wɔne Onyankopɔn nhunu adeɛ na wɔse mehunu deɛ ohumi no ho ampa so ate Hagar ehu sɛ Awurade ɛna ɔne na yɛ dɛ ɔne no ɛde ahyɛ mu saa nti no obi biara ɔbɛka sɛ Nyankopɔn antimi mma in the form of onipa ɛte bia mu no tibia mu no okay onim nyame a odi n'akyi na saa nyame no kora no ɔn existi okay so ate aseɛ abra Nyankopɔn ɛhyia Moses no ɛwɔ sene no so no ɛno nso yɛhwɛ de si wɔ hɔ Exodus chapter 3 verse 1 to 6 ɛho nso no ɔstart yɛ no ɔstart as Awurade bɔfoɔ Exodus chapter 3 yes verse 1 to 6 verse 1 to 6 na Mose hwɛ n'ase Yetro Midian sɔfoɔ no enwan na ɔka wɔn de wɔn kɔɔ ɛsrɛ so akyire no ho a na oduru Nyankopɔn bepɔ Horeb ho na Awurade bɔfoɔ bɛyii ne ho adi akyerɛ no wɔ nkyɛkyerɛ bi taframa mu Awurade bɔfoɔ kan kɔ na ɔhwɛ na hwɛ na nkyɛkyerɛ no ɛɛdɛ nanso nkyɛkyerɛ no ɛnhye na Mose sɛ yei deɛ mɛma no makɔhwɛ ahwɛdeɛ kɛseɛ yi adekodeɛ nti a nkyɛkyerɛ no ɛnhyeeɛ na Awurade hunu sɛ wama no rehwɛ no no Onyankopɔn firi nkyɛkyerɛ no mu ɛfrɛ sɛ Mose na wɔse menie ɛna wɔse ntwempini ha yi wo nan mpaboa na deɛ wogyina hɔ yɛ asase kronkron na wɔka sɛ me ne w'agya Nyankopɔn no Abraham Nyankopɔn Isaac Nyankopɔn ne Jacob Nyankopɔn no ɛna Mose ɛkata n'ani ɛfiri sɛ na osuro sɛ ɔbɛhwɛ Onyankopɔn so wate saa Awurade bɔfoɔ no a ɔyi ne ho adi akyerɛ Moses no ɛsan kyerɛ sɛ ɔno ne Abraham Nyankopɔn Isaac Nyankopɔn Jacob Nyankopɔn ɛno deɛ yɛgye tom sɛ Nyankopɔn ɛyi ne ho adi kyerɛ Moses ɔyi ne ho adi kyerɛ Abraham but saa form na ɔde baa ɛno deɛ yɛnyɛ ntum wahu yɛ hypocrisy na yɛayɛ ka no ɛne mfuturo nso a amanfoɔ bi situgu yɛ ne ɛnam sɛ ɔmo na ɛtumi kenkan Hebrew ɔka sɛ maka Hebrew maka ɛdɛ nti titiriw yɛnnua wɔabɔ ne di ma me mepɛ sɛ mebɔ ne di Abraham no okay yɛnsan hwɛ adeɛ bi o Judges chapter 2 verse 1 to 5 ɛhɔ nso so no saa Awurade bɔfoɔ no ɛsan yi ne ho adi kyerɛ ɔman Israel Judges chapter 2 verse 1 to 5 na Awurade bɔfoɔ efiri Gilgal ɛba Bokim bɛkaa sɛ miyi me ho firi Misraim na mede me ho ba asase a meka ho ntam mekyerɛ mo agyanom so na me se meremmu me ne mo ntam apam no so da biara da na mo nso mo ne asase yi so foɔ mpam apam biara mo mu bu wɔn afɔrebɔkyia nanso mo antie me ne ɛdeɛn na mo awi na maka nso sɛ merempamo wɔn mo anim na wɔbɛdane nkasɛe ama mo na wɔn anyame adane mo fidie na Awurade bɔfoɔ no ɛka nsɛm yi ɛkyerɛ Israelfoɔ no nyinaa no ɔmaa no ma wɔn ne so esui nti wɔfrɛ hɔ Bokim aseɛ ne esufoɔ de fa si hɔ ma no sɛ yɛhwɛ ahase na wokan Exodus 23 na verse 20 to 23 na yɛdi kankan yɛ no ɛma yɛte asɛ sɛ Nyankopɔn sɛ ne din ɛwɔ saa Awurade bɔfoɔ no na sɛ ɔmantim na nyɛ adeɛ a ɔde ɔmo
mrato no ebeche wo mu sa ebia ebi pepepe na si wo Judges chapter 2 wa amfa wo boni anche wo mu wo ma wo matanfo ebeye de ebedi wo so because wo mantie ono na wo ye die Nyankopon eye na pepepe sa wo ye bibia se ono ni Nyankopon ewe obi ti se Gideon Judges na chapter 6 verse 11 to 23 e ho so no Nyankopon eye no adi edi kire Gideon ye hwe form a Nyankopon edi behia Gideon se be ya wo nyame na wo di na chi no se sa nyame no antimi ma in different forms a onye nyame. Okay, abusia ya ti o so nyame no antimi ma in different forms a na onye nyame. Judges chapter 6 verse 11 to 23. Okay. Na Awurade bofo eba betena dupon a ewo ofra eye abiyesi Yoas die no ase na ne ba Gideon report ayuo nsachi amanamu se ode hinta medium for na Awurade bofo no eyi ne ho kyerɛ no na wɔka kyerɛ no sɛ Awurade di wachi wo do merima na Gideon eka kyerɛ no sɛ wo kyerɛ woni miwura na Awurade edi yen achi a sɛ Awurade edi yen achi a anka adan na yen nyinaa ato yen na ehe na nwowade a yen agyanom ka yen sɛ Misrim na Awurade eyi yen enu nyinaa wo na afi Awurade apo yen na wode yen ahyɛ Midian nsa na Awurade dane n'akyi ekyerɛ no na ɔka sɛ fa wo ho odi ya kɔgye Israel Midian nsɛm enye suma na masoma wo yi ɔka kyerɛ no sɛ o kyerɛ wo nie Awurade ɛdeɛn na mede bɛgye Israel hwɛ masafo ahojo Manase mu na me nso me ne akuma wo magya fie na Awurade ka kyerɛ no sɛ ampa medi wachi na wakum Midian sɛ wonipa baako na ɔka kyerɛ no sɛ afei sɛ menya w'anim anuonyam a ene ye nsenkyerɛne bi ɛkyerɛ me sɛ ɛyɛ wo na wo ne me kasa yi afei imfrihwa ekosi sɛ mekɔ maba wo nkyɛn na mede mayɛ yɛde ma besi w'anim na ɔka sɛ mɛtwɛn akosi sɛ wobɛsan aba na Gideon ekosiesie abretriba ene esikirisam efa biako apiti enam no ode hye brefi mu na ehunsuo no ohwie egu asena mu na ode firi edi eba ne nkyɛn adupon no ase na ode brɛ no na Onyankopɔn bofo no eka kyerɛ no sɛ fa nam no ne apiti no egu obotan a ɛwɔ ha yi so na ehun nsuo no hwiegu na ɔyɛ saa ɛna Awurade bofo no ɛtene mpoma a ekura no nsɛm no ɛde ano ɛka enam apiti no na wogya firi obuo no mu ɛbɛhye nam ne apiti no na Awurade bofo no efiri n'anim ɛkɔe na Gideon ehunu sɛ ɛyɛ Awurade bofo no Gideon ka sɛ awo Awurade Nyankopɔn afei na mahunu Awurade bofo anim ne anim na Awurade ɛka kyerɛ no sɛ asomdwe ɛnka ho nsuro wurenwu amen. So what Gideon so ehia Onyankopɔn in the form of obofo ono so agidie sɛ Awurade Nyankopɔn na one na yɛde no adi ahia mu saa ntino sɛ meti sɛ ebi mu si Onyankopɔn entimi emma in the form of onipa Onyankopɔn ye nananom Abraham ne Jacob mutan Onyankopɔn timi ba ebedidi but omugidie saa wo si usum saa de se nyame no ntina Yesu Kristo ka kyerɛ wo sɛ Jufo no wo munyame wo di na chi no ayo bonsam because obonsam adi ntro ene na ada ene yede edada nipa sɛ wo giba ba munyame no Abraham Nyankopɔn Isaac Nyankopɔn di a wo be hu sɛ saa nyame no bibia ne ho no ma saa nyame no ontimi nie the last thing crowd be ka afa Nyankopɔn hu ne sɛ Nyankopɔn ade bi ho no ma ontimi enye na wiase kakaka yɛ da ho na eni ho penuma ewo wiemu numa emmoa ntɔtiboa kyese ade ne numa asɛm na boy epu nimu untimi enka
gold a wɔfɔm diamond nyɛma onim sɛ yɛn nipa yi bɛtena asase so a ɛbɛboa yɛn nyinaa na ɛni ha saa ɔdi just a word ɔkasaeɛ ɛma saa nneɛma nyinaa ɛba na saa nyame no wohu ne sɛ ɔno wɔntumi ɛmma nipa no frɛ so ate ase ɛmpo koraa no sɛ wokan I think Genesis chapter 3 verse 8 a abra Adam ɛne Eve ɛyɛ bɔne no Onyankopɔn ɛba ɛdi nturom ɛbɛnante hɔ sɛ saa nyame na ɔde n'akyi di a ɔbaa ɛbɛnante yɛ ɛma ɔmo te Nyankopɔn nka sɛ Nyankopɔn ɛnam garden no aso menka yɛ hɔ Genesis 3 verse 8 see na wɔte Awurade Nyankopɔn ɛnka sɛ ɔnam turom hɔ anwummerɛ mfiri mu na onipa no ɛne ne yere ekohinta efiri Awurade Nyankopɔn anim ɛwɔ turom hɔ nnua mu so turom no Nyankopɔn nana wabɔ Nyankopɔn saa no adwuma mu but Nyankopɔn etimi ba ɛbɛnante mu so ate ase Onyankopɔn etimi ba ɛbɛnante nipa abusunya me pacho afei na wadwene ya Wisdom and Knowledge TV so na wo hwe pacho be se obe share videos de amaye enne se de bia kwesiada ye no no Bible mu asema ye de every ye hwe se enne Yesu we Nyankopɔn ana se Kristofo na de saa edin no de ama no se we Nyankopɔn na Yesu na nkasa no oba asase se no no ankasa ehun no se we Nyankopɔn ana Brother Frank de insimu de amaye na bɛɛdɛ na Nyankopɔn wɔ heaven no ɔno nso aba nipa etibia mu ɛno nso ɔma yɛn ehu sɛ Abraham ɛne Nyankopɔn edi nhyiamu Jacob ɛne Nyankopɔn edi nhyiamu Samson awofo nso ɛne no di nhyiamu Hagar ɛne ne di nhyiamu ɛna afei Gideon nso ɛne no edi nhyiamu nti sɛ obi ka sɛ Yesu ana Nyankopɔn bi ntimi ma nipa etibia mu a na ɔyɛ dadaafo nipa so yasemfo a etwa toɔ no ana didi hɔ no evidence ana prophecies a ɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn ɛbɛba asase so okay edi kan na yɛhwɛ Isaiah chapter 9 verse 6 prophecy bi wɔ hɔ yɛn kan Isaiah chapter 9 verse 6 awo akoko amaye okay awo akokwa amaye wamaye obabani na nahini beda na betri so wa frɛ ne din sɛ ɔnwanwa ofutufo Nyankopɔn tumfo dagya asomdwe tene kan one by one okay ni mrani ana sɛ nipa kora ɔyɛ okay the titles ene wɔ hɔ no ɔsɛ na wamaye akokwa amaye sorry wawo akokwa amaye wamaye obabani na nahini beda na betri so na wa frɛ ne din sɛ the reason why Jesus Christ so eyo hini no so what in wa na hindi be de be da na betri so kan ko wa frɛ ne din sɛ nwanwa ofutufo Nyankopɔn tumfo Nyankopɔn tumfo dagya asomdwe hene di nipa na Messiah na wo ba no Nyankopɔn tumfo dagya asomdwe hene so what you say yes, I heard it was Zechariah chapter 2. Zechariah chapter 2. Verse 10 to 13. 10 to 13. Okay. To a crusade jom ma wani nye si on baba na hwe me ba ma betena wo mu Awurade asem ni. Wan na kasa yi? Awurade. Wo se obeye den. Obetena yi kan ko na amanaman bebre de won ho ebeba abebo Awurade ho eda no na waye me oman na metena wo mu na wo behunu se asafo Awurade na asoma me won chen na Awurade befa Yuda edi so se ne chefa asase kronkron ne so na wakoso afa Jerusalem aye ne de na honam nyina enyekom Awurade anim na wasori afri ne tenabia kronkron ho kwan na asori ase mahonam nyina enyekom Awurade anim na wasori afri ne tenabia kronkron ho Awurade asori afri ne tenabia kronkron ho eba abetena nipa
what a prophecy. Okay. We hundreds of years and Son of Christ ever as a Okay. Because of my 5 seconds and kai commenter abe. Did you kind free Francisca Nimas or Francisca will say, I know Jesus Christ is God. Thank you, God bless you all. And I will free on him counsel. In my opinion, I think the reason why Christians worship Jesus as God is because he is the Son of God. He was at the Father's side before the beginning. He is the only one and the only Son that has come down from God. He is God with us, and he has made the Father known according to John chapter 1, verse 1 to 14. Okay. Francisca is at my Bible say amen and amen. Okay, Francisca, thumbs up. Amen. Sure. If I'm sure best say mo nyina mo share a video see e fa mai na wo mo a wo nim se Yesu eye Onyankopon no mo nyina enya wo ho enti ase san say Yesu obaye no na mo claim say we Onyankopon e na afa so proofs I just say Onyankopon obeba enipa atibie mo no e no na medical abobo so no oyi ne ho adi ekire Abraham oyi ne ho adi ekire Jacob oyi ne ho adi ekire Samson awofo oyi ne ho adi ekire Hagar e na afa so Gideon Didi hɔ no a yɛhwɛ ɛyɛ twere ne mu evidence a ɛkyerɛ sɛ na Nyankopɔn ɛbɛba asase yi so no ɛno yɛde kan ayɛ ho mmienu sisi yɛ Isaiah 9:6 ɛna afei so Zechariah chapter 2 no nso verse 10 to 13 no nso ɛno nso yɛ ho afei evidence foforɔ ɛwɔ hɔ no a yɛde ma mepa kyerɛ wo comment no yɛhia paa fa comment no ɛbra yɛwɔ ha sɛ yɛbɛkenkan de ama no yɛwɔ nte aseɛ no wode ɔyɛ kramani koraa na wonte aseɛ koraa wode fa bra yɛbɛkenkan ne nyinaa ɛde nkyerɛmu edi ama se yamfa nchiri no ama na dasane edu baabi a ade ba ko a wo se ye careful ho ni se ye the religion achichiri ye ho a to sense se ye mistake kura na obi e person correct ya ye be choose religion over ye kra so u ka Jude chapter 1 verse 23 a wo se ye mmomodin ase ye be de ye be sinachi nipa afi ujam obonefo no ade ba kan won pese wo be hu ni se wo Nyankopon e de nkwaje e ma wo na wono mu akɔhe bo nsam e pesa ade nti obefa kwan bia so adada o ma hu Nyankopon no kore a na se nkwaje so nko na ono Nyankopon e di ma wo free abra wono bo nsam e wo ho dada no wo heaven but Nyankopon apa no wa man second chance but odo nipa nti wa man nipa second chance say wo san nipa back to heaven sir nti obonsam empese nipa e be ko heaven ti wa fa kwan be bresu afra nipa ni adada nipa ama nipa ahu say de o ye no e right e Nyankopon ni abra wono nim say the end result no e yo say de o ko edi ntro mu a okodada Adam ne Eve e Genesis chapter 3 o ma wo mu se Nyankopon ye trofo na owu na Nyankopon kan enye no kre but after say wo mo di aduaba no bi e di si Adam ne Eve mo hu so ma be deja na wo so eno musa na eno no kra no se be ya ye be hu Nyankopon do a owo edi ma onipa after say wo mo ye bone no wie no Nyankopon esan ekire bibi e wo hɔ a ekire sɛ Nyankopon edo nipa sɛ okum odwan a onye bone sa okum abo wo hɔ ma instant abo a ono ye innocent edi kire ni mercy ene ne goodness a wo e ma nipa Nyankopon do nipa nyina Nyankopon do nipa nti Nyankopon pese obi bɛyɛ dɛ obi bɛyira ti o mmerem obi a se obi a bɛsakira na dwen sɛ bɛyɛ a yɛ nyina bɛyɛ dɛ yɛ bɛnya nkwaje 2 Peter chapter 2 chapter 3 verse 9 2 Peter 3:9 on peut se dire nana 2 verse 9 3 verse 9 okay.
Awurade enche ne bɔhyɛ ho sɛ deɛ ebinom ibo ne sɛ ɛkyerɛ na mmom ɔma ne bo ɛkyerɛ ma mo. Ɔmpɛ sɛ onipa bi abɛyera na mmom ɔpɛ sɛ wɔn nyinaa ɛba adwensakyerɛ mu. So what? Nyankopɔn pɛ sɛ obiara nipa bi abɛyera. But ɛnam yakoma ɛyɛ denti no. Edu baabi a yɛwɔ zeal no. Enuanom kramofoɔ ne other religions obiara de hɔnom a megye tum paa sɛ kramoni biara de hɔnom a wɔayɛ n'adwene sɛ ɔno ɔsom bosom anaa ɔbɛsom bonsam. Zeal na ɔmo de som nyame no ɛyɛ very good. But edu baabi a sɛ wahwɛ yi a wobɛtumi asom the right God in the wrong way. Wobɛtumi asom the right God in the wrong way. Na usum Nyankopɔn a ɔyɛ the right God in the wrong way a ɛte sɛ deɛ usum Onyankopɔn the wrong one, the wrong God na pepepe. Because deɛ ɛkɔ so no nyinaa no, the whole purpose of the Bible no ɛyɛ redemption. Sɛ Nyankopɔn bɔne na nipa ayɛ ɛna ɛyɛ the most important thing. So what you say? The most important thing. Who can Exodus chapter 34 verse 7 kan ma me. Sɛ bɔne na nipa ayɛ no ɔbɛ punish bɔne in the first place. But there was also the mercy and the goodness. Ɛde kyerɛ nipa. Na bɔne no nso no ɛnya ade a ɔde bɔne no ɛbɛkyɛ. Di kwa bɛɛ so na wo nipa no wo ni Nyankopɔn ɛbɛyɛ wa. Exodus 34 verse 7. Deɛ ɔkora adɔyɛ ɛma mpɛmpɛm na ɔde amumuyɔ ɛne mmarato ɛne bɔne efiri. Na bem na ɔma abɔnefoɔ ɛnni. So what? Ɔma ɔbɔnefoɔ ɛnni bi. Ɔde bɔne no efiri. But ɔma ɔbɔnefoɔ nyɛ dɛ ɛnni bi. Otua agyanom amumuyɔ so kafa mma ɛne mma so ekosi awɔ ntoatoaso mmiɛnsa ɛne nan so. So what? Di Nyankopɔn sɛ wonti nyame Nyankopɔn ase a na homɔborɔ no de sɛ yɛ nyinaa yɛ adebɔyɛfo sa menu mmienu nyinaa yɛ bɔne. But na homɔborɔ nti yɛda so ti ase. Abra Bible ɛma yɛ ti ase sɛ bɔne akatua ɛyɛ owu. Ɛwɔ sɛ ka menu mmienu yɛ wu. But na dɔyɛ ɛdɔɔso nti yɛda so ɛyɛ dɛ ɛti ase. But ɛno no nkyerɛ sɛ Nyankopɔn justify wo di bɔyɛ ne sɛ wodi bi. Sɛ ne judgment nso aduru hɔ no sɛ de na dɔyɛ ɔda na dɔyɛ adi akyerɛ yɛn. Sɛ ne judgment no aduru hɔ a ɛno nso no ɔde bɛyɛ adwuma pɛpɛɛpɛ. Nti ɛhɔnom no ɛna ɛwɔ sɛ ohu kwan a wobɛfa so a saa bɔne na wayɛ no wo ni Nyankopɔn ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛyɛ wa. Ya na ebi mu susu sɛ papayɛ ɛnkɔfa bɔne. Papayɛ ɛnyɛ dɛ ɛnkɔfa bɔne so. Sɛ yɛba de nipa fam koraa na woyɛ bɔne na wokɔ kɔɔtɔ a judge no ɛnhwɛ wo mpatam hɔ no adɔyɛ bi anaasɛ papayɛ a woyɛ ɛwɔ hɔ na ɔde agya wo. Yɛn judges koraa na ɔmo yɛ corrupt no. Bɔne na edu ba kɔɔtɔ hɔ no wagye adamudi ansa. Saa bɔne na edu ba kɔɔtɔ hɔ no ɛna ɔbɛgyina so ayɛ dɛ agye agye. Yɛmfa ho ne nipa a woyɛ. So what you say? Ti Nyankopɔn nso aduru judgment day na bɔne na ya dudu a yɛayɛ no yɛntimi ɛndinaa. So what you say? Yɛntimi ɛndinaa. Deɛ hɔnom na ɛwɔ sɛ yɛdwene yie. Sɛ Nyankopɔn na yɛsom no no sɛ yɛpɛ nkwagye ampa a there's no religion na ɛbɛtumi agye obi nkwa. There's no church. Asɔre bia ne hɔnom a bɛtumi agye wo nkwa. Bi ntimi mbusi sɛ mekɔ asɔre ntimi asɔre. There's only one way. John 14:6. Ɛna Yesu Kristo aka no. I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. John 8:32. Ɔsɛ na mobɛhu nɔkorɛ no na nɔkorɛ no bɛma mo ayɛ dɛ wadi mu. So ate ase. Nti sɛ yɛka Kristo ho asɛm a wɔn a wɔn nti asɛm wɔn nya abotrɛ na wɔn study Kristo ɔno a n'abrabɔ ne ne nsɛm a no wɔka sɛ na ɔsi hu ne ho fa ɔno ankasa na ɔhu ne ho sɛ ɔyɛ Onyankopɔn anaasɛ ɔnyɛ Onyankopɔn ɛna de butae bɛnti na ɔbaa asase so asɛnnua no so ɔteɛ mo sɛ wawie which means the debt has been paid. Watwe aka no this wodi aka no sɛ wobɛgye atom sɛdeɛ Nyankopɔn ɔyi Israelfoɔ afiri Misraim asase so na ɔma Moses adi ɛmoa mogya ɛpete Israelfoɔ no kwan ano a ɛno koraa ɛno nso so ɛyɛ the shadow of Yesu Kristo no
eno no mogya no mo de bi ye pono no soro na left and right edu ho se Nyankopon be se Muslim fo oba odu fie odu ba bia mogya no bi wa onhwe nipa na omo inside ho sa fie na mogya no bi wo kwan na no na adebonyefo egu ho but Nyankopon anhwe ojampo because mogya no na ye de ohwe mogya no eye o mark e kire se wo ye ne dia enye nipa no ne papa ya na wa ye we na ma ye ho se papa ye asore ko osuba ye bebo komino na obedi enu ye oduma ni awosofo bi ya ama wo ene den den ni na mfa wonko enu ye obedience bi a wo ye to show se usuru Nyankopon but enu no entim pass from boni to training. Abusunya me pass off na wadwene ya we assuming live on our Facebook page Wisdom and Knowledge TV. Me pass onya me kan ho a na wa subscribe to YouTube channel on your Instagram and Twitter so e ho edin no Wisdom TV. Me pass off say the bia ko say that ye no no and then nya ye hwe say Yesu o Nyankopon ana Kristofo and this idea no e de ama no and oba asase Yesu. Na ono so hu say o Nyankopon ana e de nhyemu ni nyina e de aba and afi e be den na Nyankopon wo hemi no waba enipa etibia mu ahwe ehunu sey Nyankopon oba enipa tibia mu be yi ne ho ede kire Abraham, Jacob, Samson awofo Hagar and afi Gideon enso nti se obi ka se Yesu onye Nyankopon ase ne se oboa isan se Yesu oba enipa tibia mu na wodi kan aba enipa tibia mu dada eyi ne ho akire tetifo no ni a edi ho no etwa to aye hwe ene se evidence and our prophecies are a watching a kire se Nyankopon obeba asase Yesu no eno na yedi kan ehu baako ewo Isaiah 9:6 ena baako nso Zechariah 2:10 to 13 Zechariah chapter 2 verse 10 to 13 eno mu na yewo me pass o comment a owo ne yewo ntia se no twebra yewo ha se yebeken kan ne nyina ede ama last comment a Heneba Sisi akoso ya Boatima ede aba owner and founder of Wisdom TV Erade Insra Okwa so my isa kuni we say God bless you mama God bless you too. Me pass o yen to aso ye to aso evidence no ye proofs no watch ni mo no mama ko Malachi chapter 3 verse 1 Malachi chapter 3 ye asofofo no e digital title se nkwaji asema e wo hodi no kra e wo hodi mo fa en kasa this is a title last book of the Old Testament for the dark title so ye be ni ma asofofo ya no mo be ye be title mo adwuma pa ye oni pa bebre e de bre mo nyina nti no obi bia subscribe to YouTube channel say video bi a you post bia na ba ya na won saka ne won ti ase no so o kire ba futuro bi obi atu obu ene so e wo kire ni mo bia na ye de ho nkire mo e be ba titiri de e ya na quotation master ene Avram motan e ye ho debate no wo de won ti ase na fabra ye wo ase ye de ho nkire mo e be ma o pa Malachi chapter 3 verse 1 so she me soma me bofo wasisi okwan adimanim na mpofrim na Awurade a mo hwehwe no ne apambofo a mo pɛ no ebeba na asɔre fie so ate hwɛ oba asafo Awurade na ɔse amen hwan na eba asafo Awurade wasoma obofo adimanim sa enu no ye John the Baptist ukan Isaiah chapter 40 verse 3 Some conversation about John the Baptist. Okay. The Bible no dress no e ma yeti asese Ewurade se wo ye den oba abetena nipa. But asomodin ni yakoma ya dinti no wo kan nipa njindi e na Bible no nipa na twere ye nipa na ye se ye wo ancient documents ya from first century, second century documents ya e kire se no ne ekuta tisi ya enua na daso Greek Bible ye the Septuagint eno no omo twere kra almost over 200 and something years answer Yesu ba so what you say because Greek for no na edi oman Israel for so they say ye oman Ghana
UK for British for colonize here. What says say Ghana yeah official language English. The Greek for kasa na na omode eden. Omode sua de o man Israel that time. Na wo ma mo san call Ezra no. Omo susu e ba no na Greek kasa no na omo yeden. Omo ka. Di se be ya wo ma omo ni o man Israel na omo Israel for man. Ebe tinya kan twese mo ntim. Omo translate Hebrew no into Greek. Hundreds of years and sana Yesu ever. Yeah. Sa Bible e so in some woman any different from we. Okay. And but say be ya bonsam emma empese bonsam pese wo beji asempa na dinti no obetu futura go ni se tresem na kra wo kra no enye yes I heard the Micah chapter 1 verse 3. Micah chapter 1 verse 3. Yeah. And no your evidence, no? Yeah. Proofs, okay. Mipacho afi ena wa join here we are streaming live on our Facebook page, Wisdom and Knowledge TV. Mipacho unya meka en ho na wa subscribe to YouTube channel no. Ye wo Instagram and Twitter no so mipacho ye be srew se ana ye be encourage video si e dia ma wo manfo no na obi bia nti ase e wo twere mu no e fa Yesu ho no wate ase. Ene de na ye hwe no ene se Yesu we Yakopon and a Christopher ne this title na man say we Yakopon. And on one case or bass as so na ohunu say we Yakopon ana eno na ye hwe no. Na see so last one evidence a prove say na edi kan ehun bi ewo Isaiah ehun bi ewo Haggai and ye hwe bi ewo Micah chapter 1 verse 3. Na she eradi free edi efri na afa na wasan abetietia asase sorry me aso What's say na she erade efri edi efri na afa na wasan abetietia asase so what me say Bible no say wanya butre ansu ya ho unti ni mabiase. And until no kan John chapter 8 here. And John chapter 5 verse 31 to 39. Ejano edin ho dance. The fourfold witnesses. Ejano edin ho dance. John the Baptist ana jufo no egitum se oye odifo edin ho dance. Ne nyuma edin ho dance. Ansana twesem edin ho dance. Disanya ma foi se uhu we nyina so na still a one ndi Yesu ade ana se unya ready se ope kwaje sa testimonies no eno se ye beba ho because ni nyuma ade a nipa entime nye oye e ma wo hu se Onyankopon na ye de eye but still a nipa si onye yes I had the Haggai chapter 2 verse 9. Haggai 2:9. Yes. Sa second temple na omo esi odifo Haggai Onyankopon e ma ne hu se sa second temple eni bonyama e beba sa second temple no e ye greater than Solomon here. Ye nyina ye the first temple Solomon na si David ne sha se back Nyankopon kire se Solomon na moja enemy sa di Solomon mom NC sa asori dan ema di Solomon asori dan ya osile no the second temple no dey enu ne ebra na Israel for mako Ezra aba okay omu fi Babylon aba eno mbesi sa second temple yenti di wo Haggai chapter 2 verse 9 so na edan say so na edan enu onyam beso ekire die no ebesen kane die no asafo Awurade na osie na eha na mema asomdie asafo Awurade asem so what sa second temple enu nsa Jufo no edu ba bia omu Judaism for no untu maso second temple no Nyankopon se sa eni munyama e beba ho no ebesen kane die na eho na obema de asomdie
Second temple so no 70 AD and a Roman for says our temple. And it's still first temple. Second temple. Okay, second temple. So first temple no the Babylonian for the bed. Ever say, as is a man the coin. The book and days and any microphone. The second temple, Roman for no boy is was in you. And nothing okay, Matthew chapter 24, verse 1 and 2. A brass your phone, actually used to say, I saw it an FM, or Chiromo say, a Dan is on a poor and couples. Matthew 24. I used to free a deep free a sort of free hawk, and a senior phone number and chance or better a sort of free abine. Our catcher won't say, Moon, you know, no creme, some say. When ya or war so a ha won't you in for. So what? The Besine temple in Jerusalem. Omunite temple, a free Sabran 70 AD Besine. I saw than in Jerusalem. They say the Ohono a mosque or money Judaism for you for no money Islam for Muslims eche. We move back Friday, now we move back Saturday. So almost Saturday. Okay. Sabbath. So what you say? If I saw a thing I want to join here, and said the Diane and double see the wisdom and TV, so if I told you I can't one. And now I'm why I have not subscribed to your YouTube channel. Say I posted BBR on Sabeka, your Instagram and Twitter, it didn't hear Wisdom TV. I subscribe. If I saw any day, I channel a Yesu, a Christopher, and a day, Dinaman, so in Yakopon, and answer one cast of who so in Yakopon. And I Yakopon will have no bed and over Nipati Biamo, Yashe, and who so you know, which is Pabibri. Aboboni in our soup. The best is over say video see at your mind. The church wire evidence. I just in Yakopon, the back assassination. And one I yes, the part of comment in here, and you won't see us in Yaka, won't see us in Yana. The part of our comment section, I say, I'm from whom I am out and that, yet be more that's in it. The part of evidence and one and I have one. Micah chapter 5, verse 2. Okay. Micah 5 2. Micah 5:2. 5:2. Yes. Now, Bethlehem, I walk Ifrata. Who shall say, or Befra, Judah, and Pimpim. Umuana obi ebeba amame, na wabe Israel sudifo no. Na nasifri tete entrede, Nasifri tete entrede, frida eni ase enemu. Swati. Messiah no nasifri tete entrede. Oni ashasi na oni mbi. Amen. Just say we know, I trust no, I trust Christ. We pass as you so. We pass as so na oye Onyankopon. Sir. Because Onyankopon kwa na oni ashase na oni bi. Sir. Okay. If I show you best say we share your video see e dey amai. Me part of mama last evidence. I trust na Christ. We pass as you so. Trust no dey say ka say ye Kenkaya evidence in the doors. Ye brenenti, ha mama di twato. Ye brenenti. Na ye be pese e wonu say me quote Exodus chapter 34. Say Onyankopon say obahu ni ademoye formo. But bim na wo mundi. Yeah. Ukain Jeremiah chapter 31 verse 31 34. Verse 34 no dey osi obema ye mra foforo na sa mra no mu dey onka ye boni bi. Jeremiah 31 verse 31 to 34. She nabi ba Awurade asemi se me ni Israel fie ni Yuda fie ebepam apam foforo. Enti se apam a me ne won agyanom epam da me soso won nsam yi won firi Misraim asase so a won dey obubu ma apam bra me ye won kuno no
Awurade asɛm ni na yɛn ni apam a ɛna ɛdi akyi me ne Israel fie bɛpam no Awurade asɛm ni mede me mmara ɛbɛhyɛ wɔn yam na matwerɛ no wɔ wɔn akoma mu na mayɛ wɔn Nyankopɔn na wɔn nso ayɛ me ɔman. Amen. Kan 34. Okay, na obiara nkyerɛ ne yɔnko na obiara nso nkyerɛkyerɛ ne nua bio sɛ hunu Awurade na wɔn nyinaa ɛbɛhu me afiri wɔn mu akumaa so akɔsi wɔn mu ɔkɛseɛ so. Awurade asɛm nie na mede wɔn amumuyɔ ɛbɛfiri na wɔn bɔne nso merenkae bio. So what? Saa covenant foforɔ no deɛ ɔde amumuyɔ ɛbɛfiri na ɔnkae bio. But you can Exodus 34 verse 7 na ɛhɔ no ɔmma ɔde mɔyɛfoɔ ɛndi bio. What difference ɛwɔ mu no? Ɛno nti na wohwɛ Moses deɛ na ɛno no yɛ owuo so. Ɛnɛ Bible study so brasa meka ho asɛm. Exodus 32 verse 28. Nipa ada Moses kɔgye mmaransɛm no baeɛ ɛhwere wɔ mu nkwa no ɛyɛ nipa 3000. Ada wɔn nkoko no ba asuafoɔ no so a wɔn start sɛ wɔn proclaim the gospel no nipa 3000 ɛna nya nkwa. Acts chapter 2 verse 41. What difference ɛwɔ mu? Moses deɛ no ɛyɛ owuo so nipa 3000 na wuyi. Kristo deɛ no ɛyɛ nkwa nipa 3000 ɛna nya nkwa saa da. Astumfoɔ. Sɛ ɛna wɔn a wɔde fɛ agye n'asɛm no ma wɔbɔ wɔn asu na da no ara wɔde akra bɛyɛ mpemsa ɛbɛkaa wɔn ho. So what? Na kan Exodus no 32:28. 32:28. Na Lewifoɔ no ɛyɛ sɛdeɛ Mose ɛka kyerɛ wɔn no. Na ɛda no ɔman no mu nipa bɛyɛ mpemsa ɛtotɔɔɛ. So what? Na menhyira obi biara wasɛ ne mmerɛ ɛhwɛ ɛnɛ. Yɛda obi biara ase ɛnɛ aha ɛna yɛde ɛnɛ edwumadie no ebesie. Me a medi dwumadie no ɛnim medi ankasa ɛne nanaba. Brother Frank ɛwɔ ha sei ɔno so ne die no no. Ne wɔn ti aseɛ ɛwɔ twerɛ nim anania yɛ kan no mepaatɔ obetimi atwerɛ ɛwɔ comment section no ase. Yɛamfa ho mmoyɛ no amma wo ɛna a yɛde bɛma wo dasɛnɛ. Mepaatɔ wonya bɛka wisdom abusua ho ana wa subscribe to YouTube channel no. Wa like and wa follow yɛn ɛwɔ Facebook, Instagram ɛna afei so Twitter. Mepaatɔ ɛnɛ nia yɛyɛ no mame summarize ne nyinaa. Ɛnɛ yɛbisa sɛ Yesu we Nyankopɔn anaasɛ Kristofoɔ na ɛde sɛ din no ama no sɛ ɔyɛ Nyankopɔn ɛna afei ɔba asase yi so no na ɔhunu ho sɛ ɔyɛ Nyankopɔn ana ya claim bebree ɛde egu hɔ no sɛ yampa na ɔhunu sɛ ɔyɛ Nyankopɔn nti nyɛ Kristofoɔ na ɛde din bɛma no dubi ɛka sɛ Yesu yɛ somafoɔ na ɔyɛ Nyankopɔn a na wase ne hu sɛ ɔmɛhwɛ ɛyɛ saa video yi ɛna yɛhwɛ bi mu sɛ ɛbɛyɛ dɛ na Nyankopɔn wɔ heaven no ɔbɛba nipa ɛte bia mu ɛno nso yɛhunu sɛ Nyankopɔn ɔba nipa te bia mu ebi yi ne ho adi ɛde kyerɛ Abraham, Jacob, Samson awofoɔ, Hagar ɛna afei Gideon ɛnso evidence ɛkyerɛ sɛ na Nyankopɔn ɛbɛba asase yi so ɛne deɛ yɛyɛ etwa to no ntimi paatɔ kokɔ akyi ɛwɔ video no mu a ɔbɛtumi akɔ akɔhu inya bi wɔ Isaiah chapter 9 verse 6 ɛna Hagar, Zechariah 2:10 to 13. Zechariah 2:10 to 13. Malachi 3:1. Malachi 3:1. Micah chapter 1 verse 3. Okay, ne nyinaa no wokɔ video no akyi wɔ no ma wobɛnya ne nyinaa. Yɛbɛsrɛ sɛ wobɛ subscribe to a YouTube channel na ɛno deɛ ɛhia yɛ paa Wisdom TV ɛdin no a ɛwɔ hɔ no. Brother Frank mepaatɔ mama wɔ 30 seconds. Fama shout out to nipa mmiɛnsa. Okay, mekyia yɛahwɛfoɔ nyinaa. Na mempayɛ a mebɔ ne sɛ obi biara bɛnya nkwagye. Megye di sɛ adeɛ a metumi de ama nipa wɔ asase so a ɛbɛyɛ animunya nhyɛ na ɛbɛma me kra ne agye paa sɛ metumi aboa obi na nipa no anya nkwagye. Sa adeɛ biara ne hɔ nom a mede ma wɔ asase so a ɛbɛyɛ enough. Gye nkwagye. Nti mɛsrɛ yɛahwɛfoɔ sɛdeɛ Acts chapter 17 verse 11 Beriafoɔ no agye asɛm no ɔmo hwehwɛ mu ɔmo kɔ so a ɛhwehwɛ twerɛsɛm no ehu sɛ deɛ na Paul ɛka no ɛyɛ nokorɛ
yes sem na ye kan no ye ye kyerɛkyerɛ na bomɔden na twere fa pen and paper na twere quotations no ye via na wato boase ahwe bible no se be ya wo so benya ntiase sa bibia wo ntiase no ye obetimi edu comment aba ye bekenkan ni ye bekenkan ni nyina ahwe se ya ye betimi aboa ma wo so wanya ntiase e wo nyame mo Ewade isha bibia na ahwe ende. Okay, me so me menchia e ma wisdom abusua enyina titiriwo ohene ba boatema se wa man sa akonyan evangelist Nicholas da obi bia ase a obekan e be sere se mo be share video yi e de amaye eno de yi hia ye pa mo share video yi emfa maye me won ti bibia ase bia no obetimi atre comment section no ase ye de ewrade eja obi bia ewrade nkan obi bia ho until same time next week, God bless you all.